Okay, so these are topics that I will cover today. Um, hmm? Oh, yeah. So there is a lot to cloth. I'm going to do more next Tuesday. So today it will mostly be tufting and draping. So these are all different tools, mostly that I'll use for tufting and draping. Next Tuesday I will show more on stitching and piping and modeling and texturing for wrinkles. So I know there are a lot of questions and interest in that, but it's a lot. So half today, half next time. Thì có rất là nhiều công cụ để mà làm được với cái cloth. Thì hôm nay bạn sẽ chủ yếu nói về những cái công cụ này để khi mình làm cái stitching là cái nút ấn ở bên trong này, xong rồi cái dressing là cái khi mình trải cái vải lên trên cái vật thể khác ấy. Còn cái vụ mà piping hay gì thì nó sẽ là buổi sau. Oh, right. So the first thing I'm going to show is mCloth. So this is dynamic simulation. I know that some of you, I think, have used the 3ds Max cloth modifier. So I am not going to use this one. It's complicated and hard to use, and there's an easier one that I'm going to show. In-house at Wayfair, we use this once in a while, but not often. Bạn biết là có một số bạn của mình là hay quen dùng cái cloth modifier, nhưng mà cái công cụ này khá là phức tạp. Các cái thông số trong điều chỉnh cũng phức tạp lắm, cũng không biết là khi mình điều chỉnh xong nó sẽ ra cái gì. Thì ngày xưa các bạn ấy hay dùng, nhưng bây giờ khi đối với model các bạn ấy là hay dùng cái mCloth. Thì các bạn show. So, delete. I'll delete. Okay, so what I use is mCloth, the Mass Effects toolbar. You probably won't see it when you launch Max. If you right-click up in here, toggle on Mass Effects toolbar. Về phần mCloth thì đầu tiên là phải bật cái Mass Effect toolbar, cái bản video ở bật lên. So there are a few things we do to set up. This is a way to drape a cloth over an object and have it fall naturally. So this is what the result looks like. Cần phải thực hiện một số bước để mà setup cơ bản là trước khi mà mình thực hiện cái simulation, và đây là cái kết quả cuối cùng. So in order to set it up, we have to create rigid bodies, which basically means something that is hard or does not move. And that's going to be the object that gets something on top of it, like a table. And Đầu tiên là cần phải tạo một cái vật thể cứng. Nói chung là cần một cái vật thể cứng nó đang không trôi nổi để mà có những cái vải cần phải trú lên không. and then our mCloth object, which is, say, a sheet or a blanket or a quilt or comforter, duvet. We have a lot of words. Và cái vật thể thứ hai là vật thể gọi là vật thể mCloth, thường là cái khăn trải bàn này, chăn này, khăn trải giường này, ABC, cái đó. So, I'm going to do a few things here just to kind of reset the scene. So, our dynamic object, our cloth, will start with just a plane. We need it to have a lot of subdivisions. Cái vật thể ban đầu của mình chính là cái vải cần dùng. Cái điều cần lưu ý là bên trên cần phải rất nhiều segment trong cái phần này. And we'll usually want them to be square. So if we have fewer length,
than width segments, it's because we have a smaller length than width. Và cái khi mà mình cái setting đấy là mình cần phải làm cho cái lưới của mình là thành hình vuông, nên là đối với các chi tiết này mình cần set làm sao cho đấy nó thành vuông cả tốt. So to make this my cloth object, I can click and hold on here and release on set selected as mCloth object. Và để set cái plane này nó thành cái mCloth object thì cái khoản So it adds this mCloth modifier. This has a lot of properties. We don't have to change most of them. You can if you want to, but some defaults work well. Sau khi mà làm như vậy thì nó sẽ add cái mCloth modifier lên đây. Có rất là nhiều setting cũng rất là nhiều. Tuy nhiên là cái hay của cái mCloth này là những cái default setting đã làm được rất là tốt rồi, chứ không cần phải chỉnh quá nhiều nữa. Tất nhiên chúng ta có thể chỉnh. But before I change these, let's set up our other objects. So I'll drape it over here just to reset. This was just a box that I chamfered. That's pretty much it. So this one will be our static rigid body. Cái vật thể dưới thì là khô thôi, còn sau đấy là sẽ set thành cái vật tự nhiên bằng cách chọn cái bên hai set cái static body là cái vật sẽ tự nhiên. Cái chữ đây nó cũng là vậy. And for now, we can leave these settings at the defaults. Sometimes we need to change them. I don't think I'll have time for that one today. I can get into more complex parts of this next week also. Thường thì sau khi mà mình set cái vật thể tự nhiên thì các cái setting này không cần thay đổi, nhưng mà có một số trường hợp là sẽ phải thay đổi, không phải là từ trong cái trường hợp ngày hôm nay thì bạn sẽ chỉ cover về chuyện là mình sẽ thay đổi cái setting của cái vật đơn thôi. Cái vật này chỉ có thể là tuần là thế nào. And then usually we'll also want a ground plane. So this is just a plane. It doesn't really matter what the segments are, just a big thing to take up the ground. And again, static rigid body. Và rất là cần một cái plane, cái để mà đỡ tất cả mọi thứ thì cái này nó đơn giản thôi, không cần phải quay segment, một segment. So back to our cloth object. In order to give it properties that act like real world cloth, we can change a bunch of these numbers. I like to just load this preset of cotton, and that usually works pretty well. For now, I'll stick with that. Để mà có thể làm cái simulation này thì mình cần phải cho cái plane của mình là nó có cái đặc tính của là tải, thì cần thay đổi các thông số, nhưng mà cách dễ nhất đấy là load luôn cái preset của nó. So to make this work, we just hit the play button here. This goes kind of slow. It can lag the computer a little bit, so just be cautious of that. Và bây giờ thì chỉ cần phải ấn nút play mode là nó sẽ tự động tuân thủ. Cái làm cái việc này nó sẽ làm máy tính của mình thì chậm đi khá là nhiều, nên là mọi người để ý chuyện đó. So this will play as long as the number of frames you have down here. Obviously, we didn't need all that. It stopped maybe by around 40. So if you don't want to wait, we can set this to be shorter. Cái simulation này nó sẽ chạy hết toàn bộ các cái frame mà mình có. Thì nếu mà mình cảm thấy nó không cần phải chạy quá nhiều thì chúng tôi set cái số lượng frame nó ít đi, không cần thiết là phải chạy đến ít tận 100 frame. So if you right click here on time configuration, I'll just set that to 30. So when you click this back button, it resets the simulation, and I've lost what it just made. So I play it again.
So this thing here was already in the scene from before. We can ignore it for now. So I actually hit this play again to stop it. It looks like it kept going when it reached the end. The time slider here is also used for another step that I'll show in a minute. Khi mà chạy cái này thì nếu mình không ấn cái nút play lần nữa thì nó vẫn cứ simulate, nên là nút play thì nó mới dừng, và cái time frame thế này nó sẽ dùng vào việc khác. Bạn chắc các bạn show tiếp. So before we move on to the next step, I want to show a few other things. Let's reset this one more time. Depending on the position and angle of this, it'll drape differently. It acts kind of like a real cloth. Tùy theo cái góc của cái vật thể mà mình dùng là để vật thể cũng tùy theo cái độ nghiêng thì nó sẽ có những cái simulate khác nhau. Nó sẽ hoạt động tương tự như là cái đập bay. So here it kind of piles up and then it actually kind of slides off the edge there. If it falls pretty hard, it folds in on itself a lot, which doesn't look great. Usually after doing this, I'll add a turbo smooth. Trong trường hợp mà như vừa đấy là nó rơi xuống và nó bị đè ra quá nhiều thì bạn sẽ thường dùng cái turbo smooth ở trên bỏ cái chỗ nó bị đè ra lên. So if I set this object to display single-sided, I right-click, go to Object Properties, set this Display Properties to by Object, and toggle on Backface Cull. Nếu mà bây giờ bạn ý set là cái thể hiện cái vật thể đấy chỉ ở một mặt thôi thì bạn set bằng cái setting này. So that way we can tell which is the front and which is the back. And it looks like for some reason that reset my simulation. Khi mà mình setup như vậy thì mình sẽ phân biệt được đâu là mặt trước, đâu là mặt sau. Khi mà simulate mình sẽ Oops. So we just dropped it on the floor. It's very wrinkled. I'm going to do one other thing here. I'm going to set this to one light. So if we look closely here, we can see that it's sort of turned inside out in some places. So we want to avoid that where it's going through itself. khi làm như vậy thì thấy nó bị lộn từ trên dưới, lộn từ trong ra ngoài, nói chung là lộn luôn đen không lên một như vậy. So you can play with this and drop it at different angles to see what sort of draping it gets. We can Và mình sẽ tự thí nghiệm đến với cái độ cao của cái vật thể rơi với cả vật thể bên dưới, góc nghiêng, góc quay, góc chéo, thậm chí có thể thay đổi cái vật thể bên dưới, cái vật thể rơi vào để mà tạo ra cái effect. we can change the object that we drop it on, but we can still see that original object that was created when we added the Mass Effects rigid body. So let's just delete that and add it again. Khi lúc ấy mà mình resize thì một khi mình đã add cái là static body là cái khung ban đầu của cái vật rơi thì khi mà mình size nó thì nó vẫn ở đấy, nên là nó sẽ vẫn tính vào cho cái vật thể ban đầu. Để mà thay đổi cái size này thì mình phải delete cái điều mình set up lại. So I think that looks a lot better. I can stop that. There's a little bit of intersecting through itself, not a whole lot.
looks like if we smooth it, it fixes it mostly. So next I'll show how we actually keep this in the model, because there's a few other steps for that. We don't want to submit a model with the mCloth modifier on it. Và sau khi mình simulation thì lúc đấy là thì có một số chỗ nó bị lộn ngược từ trong ra ngoài, và cách sửa là mình sẽ thêm cái notebook vào. Bây giờ bạn sẽ chỉ cho mình cách mà làm nào mình lưu lại cái này thành một cái có thể mình có thể sử dụng được. Vì khi đối với standard house thì mình sẽ không bao giờ lưu cái mCloth polymer ở trong cái sách. Before I go to the next steps, are there questions on what I showed so far? Câu hỏi gì về trước chưa? Makes sense? Good. Is this new to you all? Do you guys use this? Tức là cái lúc mà bạn thay đổi cái kích thước của cái phần cái tấm cứng ấy, nếu em thay đổi scale trong bạn sử dụng trong lệnh polyfile thì có tác dụng không? Scale trong lệnh Scale trong hai cái trong edit poly. bật edit poly lên và em scale trong lệnh này. Ví dụ là quét các điểm thì chế độ điểm em quét toàn bộ điểm scale thì có tác dụng không? Hay là mình phải bỏ lệnh sẽ lại? So he was saying that if for the rigid, for the static object, if we change the size in the edit poly level, we need to remove the setting from mCloth and do it again. So for this one, if we change the size here, so what I did just now is I just deleted this and added it again because I hadn't changed any of these settings. If we did change these settings and we want to keep them, there is a way to, we can pick our object. It goes slower if we do it that way. In the this modifier to tell it to use this exact shape of the mesh. I will show that next time. It's a little slower and more complicated, and I don't have that prepared for right now. But I can show how to do that so that we don't have to delete. Cách để mà làm và bởi vì nó phải tận cái setting khác thì nó mới nhận được cái có thể sau khi mà scale thì làm đấy máy nó sẽ rất là chậm, nhưng bạn thì đang chưa chuẩn bị xong cái setting đấy thì sau lại sẽ không được. So that's a good question. So just hang on a few days and I'll show on Tuesday. Bạn ấy bảo là cái câu hỏi này rất là ổn, bởi vì nhiều lúc là mình đã trường hợp này là cái static là mình chưa điều chỉnh setting gì cả, thì nếu mình điều chỉnh vẫn muốn giữ nguyên cái setting đấy thì chắc chắn là sẽ phải áp dụng một sau một sau. Okay. Em có một câu hỏi. Tức là em có thấy bạn ấy bật một light ở trong report thì một cái đèn này, thì có phải là trong mọi trường hợp thì phát hiện ra được trái bên phải em hỏi So when you turn on the one-sided face and you only turn on one light, so he asked, can it help us in every cases that we can figure out what is the wrong and the wrong size? Oh, yes. I usually model like that, just so I can see if I'm looking through the backside. Yeah, that's a good thing in general. So I'll answer the first half of your question and then I'll show the results next time. So if we want to not have to delete and re-add this, under the shape type here, if we set it to custom, we can pick mesh from scene and pick this object, and it'll follow it more accurately instead of just kind of making a box. But it calculates a lot slower, so I'm not going to do that right now. But you basically make this custom and pick it. Thì vừa câu hỏi trước đấy lúc mà mình bảo resize thì mình có cách làm không phải xóa, đấy là thay đổi cái setting kia về cái custom, và sau đấy có cái pick object để pick cái hình mới, và có thể giữ nguyên các cái setting, nhưng mà sẽ rất là chậm nên bạn sẽ không làm đây.
Okay. So, if we want to keep this, what we do is we bake the this deformation into the mesh. So we do that by clicking here to open up the Mass Effects tools. để mà lấy cái sản phẩm sau khi mình simulate thành cái model thì mình phải take nó vào cái mesh để tạo cách làm bây giờ trong cái lúc mình So we click here and we can choose either bake all or bake selected. If you were draping multiple objects, bake all will do all of them. And if you only want to do one, we do bake selected. I'll do bake selected right now so it goes faster. nếu mà mình muốn bake cái hình đấy nó cho tất cả các cái sản phẩm ở phía trên trong cái model của mình thì dùng bake all. Còn nếu chỉ trong điều này bạn chỉ sử dụng mỗi cái bake selected là cái lựa chọn thôi. Cho nó nhanh. So I'm trying to keep this simple because, as you can see, it takes time. What's happening here is it's adding animation keyframes for every single frame of dropping this. So it takes it from a simulation to an actual animation keyframe. Sau khi bạn như này thì cái máy tính nó tự động đổi những cái frame này thành là frame animate, tức là một cái frame đấy là một cái có thể tự nhiên thay vì cái lúc đầu nó chỉ là animation, cái lúc đầu thì simulation là giả lập từ đầu đến cuối thôi, còn đây là từng frame một thì nó sẽ làm cái phần này riêng, nó sẽ lâu hơn. So this is where keeping our timeline at a low number of frames helps. Đây là lý do mà nên giữ cái time frame mình ngắn thôi, chứ để nó dài quá thì máy nó siêu chậm. So it stops once it hits the end. So if this were still at 100, it would take extra time to keep on baking a keyframe when it's just sitting there doing nothing. So if this is what I want, in order to keep the mesh like this without having this mCloth modifier, I will make a copy of it for right now. So this I have as a backup. Để mà lưu lại cái này mà không cần phải giữ cái mCloth modifier thì cách làm là như sau. Bạn đầu tiên là bạn copy để mà lấy cái backup của nó. So I just go to the frame that has the form that I want, say 28. I'll add an edit poly, and I left click and drag here to select all the keyframes, and right click and delete selected keys. Cái bạn làm là bạn đầu tiên là copy này, xong là chọn cái frame mà bạn muốn lưu lại thành cái sản phẩm, thêm cái edit poly lên cái frame đấy, sau đấy chọn tất cả các frame ở trong kia, xóa hết đi. So when I change the timeline, this version is still live or active and is affected by the animation. But once I have this as an edit poly and delete the keys, I can actually collapse this. Nhưng trong cái bên trái thì là bởi vì nó chưa có edit poly, nó cũng chưa xóa frame nên nó vẫn còn nguyên những cái simulation. Ở bên này thì mình đã edit poly rồi, mình xóa các cái frame của cái đằng trước và đằng sau cái frame này, thì bây giờ nó sẽ chỉ còn là cái vật thể thôi. Còn sau đến lúc này mình có thể collapse những cái mCloth rồi. So if I really need to now, I can go in and move some of these vertices. Maybe that's a little too overlapping too much or something. For now, I'll leave it. Let's check the UVs. Sau đấy thì mình muốn thực hiện tích thì mình sẽ thực hiện bình thường để bạn kiểm tra cái So since this started with a plane and it laid out the UVs correctly, after draping, it keeps the same UVs. trong chiều này thì bởi vì lúc mà mình khởi điểm đấy chính là một cái plane không, nên là cái UV nó không bị ảnh hưởng, và đến bây giờ thì nó vẫn là một cái con này. So it's a little deformed where the cloth stretched, but it's pretty good for the most part. So usually we can just add a material and have very little, if anything, to edit. Trong chiều này nó hơi bị giãn giãn tẹo, tuy nhiên là thực tế bản nó giãn, nên bây giờ có thể add cái cloth,
All right. So this is the short, simple version of this. I can show some of the more complex settings next time, but this is a pretty quick and easy way to just drape cloth on like a bed or over the side of a couch or something. Đây là cái mô tả cái phương pháp làm cơ bản khi mà mình muốn trải thảm trải khăn thôi, còn có một cái version nữa mà nó phức tạp hơn thì bạn sẽ show trong buổi sau. Không biết là buổi sau mình sẽ không show đấy. All right. Cool. Any questions on this before I move on to tufting? Có ai có câu hỏi không thì sẽ để làm đúng. Good? Pretty easy? Cool. All right. Let's look at tufting. So I will send you these files along with the video. Once I have this all done, I will probably clean up the files a little bit, but I'll make this all available to you so you can look at it. So before I get into this, is there anybody who uses patch grids or editable patch? Yeah, or just in general for modeling. If you look at patch grids here, there's this QuadPatch. Are you guys familiar with this? Do you use that ever? Có dùng cái QuadPatch này, các cái dây mình dùng làm cái No? Okay. I didn't use it until recently. My supervisor at Wayfair actually showed me this, and he's been modeling for like 25 years or something. He's really good. It's really powerful. If any of you are familiar with Maya, it's sort of similar to NURBS surfaces in Maya. Did no surfaces in my house? Dạ. No surface Là hoa FD. bên my house. Rồi qua đoạn này là giống như thế đấy. Nhưng mà đây là cái technique mà bạn cũng mới biết thôi, bởi vì bạn supervisor của bạn như bên Wayfair là cái là khoảng 25 năm rồi, còn ít của bạn. Nhưng mà đây là cái bây giờ chén chưa có này. Còn cái lúc ấy ngày xưa nó nát tựa. Nhưng mà đấy thì là mới show cho các bạn thì đây là cái công cụ thế là máy làm bạn sẽ show bây giờ. Okay. So I'm going to start just with some really simple basics of the QuadPatch, and then show using it for tufting. And I will close the Mesh Effects tools. Questions? You good? Okay. So are you all familiar with the pen tool in Photoshop or Illustrator? Còn về điều vô cùng quen với Photoshop nó. Yeah. So it's similar, but in 3D instead of 2D. Cái công cụ này nó tương tự công cụ quen nhưng mà trong không gian 3 chiều, không gian 2 chiều. All right. So I'll delete this and start over. So you get to it under the geometry panel, your first geometry tab, under patch grids, and we'll work with a QuadPatch. So we can just click there and just click and drag to draw it and release, similar to a plane. So I'll just do something like this, and I'll keep this at the default of 4x4. And I like to keep on generate mapping coordinates, so that if we see the UVs, it works out. This unfortunately does not have the real world scale option that polygons do, but it's a simple object, so not a big deal. Nói chung là giữ nguyên các cái setting để mà cái UV nó không ảnh hưởng. Cái này có điểm yếu là nó không có cái real world giữ lại như bên đấy poly, nhưng mà vấn đề này nó đơn giản nên cũng không cần thiết real world. So this is just a starting point. We can't do much with it. In order to edit it, we go to the modify panel and add an editable patch, or edit patch. Để edit thì nên phải edit patch. So this gives us a lot of options. The vertex
moves the vertex around. You can select several, move, rotate, scale. But you notice when we move the vertex, these green handles sort of keep the curvature a little bit. And if we move it too far, it turns inside out. Các cái công cụ select hay là move hay là scale thì nó vẫn giữ nguyên như vậy, nhưng mà mọi người để ý thấy là thay vì như bên đây poly khi mình kích vào thì nó không có các cái thanh tiếp tuyến. Rồi dùng header luôn làm tinh nhá. Thì trên đây thì có. So this is where it's similar to the pen tool in Photoshop. We can select these handles and move them. Và đây thì nó giống như ở bên cái pen là mình có thể dùng di chuyển các cái header này. Perfect. So the idea is the vertices, the points, stay in place, and the handles control the transition between points. Cái nguyên tắc ở đây là cái điểm thì nó sẽ cố định, trong khi cái header thì nó lại tạo được cái curve thì mình sẽ thay đổi các cái header. We can also move edges and patch, which is kind of like a polygon, but we still get that that curvature that's defined by the handle. Di chuyển cả một cái polygon luôn, tuy nhiên là nó vẫn giữ lại được cái đường cong do có các cái handle này. And element mode works the same as polys. So I screwed this up. Let's delete it. Start over. So why do we want to use these? So this is the quickest way that I know of to make tufting. Make a quad patch, go to handles, select all of them. Đây là cái biện pháp nhanh nhất mà bạn ấy biết để mà làm cái tufting này. Select toàn bộ, nhấp nó lên. All right, but that's pretty fast and easy to at least get to this starting point. So a few other properties of the edit patch. Usually if we make something like this, we need to edit it afterwards. Đây chỉ là cái bắt đầu thôi. Thường thường sau khi mình làm này thì mình sẽ cần phải chỉnh sửa. Sau đó mới chắc chắn rồi. Bây giờ là các cái setting mình cần. So when we edit this, usually we'll want it to be an edit poly. I'm going to undo and then redo. Undo, redo. When we add the edit poly, it looks like we get a lot more polygons. Và bạn chỉ add một cái editable poly. Đầu tiên mình muốn thay đổi vật thể thì mình sẽ add editable poly. Nhưng mà khi mình add thêm thì nó sẽ làm thêm rất là tăng polygon rất là nhiều. So we control how many polygons are created with the view steps and render steps here. So if I zero this out, there are 0 steps and it becomes flat again. If I set it to 1, we see we can have 1 step. So a step here is like a vertex for polygons. Và mình có ví dụ mình có thể điều khiển các cái số lượng polygon trên vào bằng cách điều chỉnh cái setting view step và cái render step. Khi mà điều chỉnh cái view step thì nó có ý nghĩa là giống như là thêm số lượng điểm vào trong cái poly này. Thì một step là thêm một điểm, 2 step một step. Đấy, chính là các cái điểm mà mình thêm vào trong cái poly khi mình edit poly. So the quad patch has that detail. We just don't see the edges until we add the edit poly. So if I go back down now with that edit poly on top, I can toggle on show end result. And if I turn this up, you can see it gets more and more detailed. But because of the way that
that 3D polygons work, these are all evenly spaced, which means we don't get any sort of seams here. So if we really wanted that, we'd have to add in these extra edge loops. Rồi cách mà tạo ra thì nó sẽ rất là thiếu cái đường seam cần thiết cho cái sản phẩm cuối cùng thì bây giờ mình phải tạo ra. So for the rest of this demonstration, when I go to use Swift Loop, I'm going to use a hotkey because it's easier. So I set a hotkey for it. If you see me doing this all of a sudden, that's what I pressed. So now obviously those corners are sharper. You can smooth it. And it keeps it. So depending what shape we're making, this might be good enough or it might need further edits. Sometimes we have wrinkles and tufting that stick up. So we could do something like this. We go here to modeling, modify selection, and similar. Let's try topology. Nope. Trong một số trường hợp đây là cái để mà tạo ra cái lưới cơ bản thôi, bây giờ để thường thường mình sẽ phải edit thêm. Ví dụ như trong một số trường hợp là mọi người cần phải thêm cái đường vân nhăn các thứ thì vào cái tab model, vào cái này chọn typology cho các bạn đang làm như thế. All right, I'll do it the hard way. When select similar works, it's very helpful, but as I just showed, it does not always work. Vậy là chọn một đường xong rồi chọn cái đấy, nhưng mà chọn những cái đường tương tự nhưng mà làm không ra nên thôi chọn tay cho anh em. So that's kind of cool. This still looks pretty uniform though. So we're going to actually use a different method in a second. I can try and get this to look right if I add more edges. But still not always perfect. Khi mà làm được cái đấy thì mọi thứ nhìn nó hết nhau, hết. Bây giờ mình cần phải quy trình thêm. Oh, and so this is kind of a shape that I'll be working on making, these sort of diamond tufts here that On sent me. Okay, so we are going to use the patch now for a different way of creating a draped tufted quilt. So this is sort of our end result that I'll be showing how to get to. Bây giờ thì bạn ý chỉ cho cách làm thế nào để làm một cái ngang trải giường mà nó lại làm cái thấp được, tức là cái đấy có các cái lồi lồi quả chám cái hình vuông lồi lồi khó từ tiếng bây giờ thì vâng ạ. Anh chào. So I'll make a new quad patch and we'll keep it 4x4. So I'm starting with a similar process here. But what I'm going to do now instead is I will shape this to be like the blanket, and then we'll model the tufts separately and deform the tufts over the blanket. And that's what this is here. Bây giờ bạn thấy nó sẽ làm điều đầu tiên là form, tức là định hình cho cái lên này thành hình cái căn cho nó giống hơn đã. Sau đấy là sẽ sửa từng cái các cái chỗ lừa lên một cho nó xác định bạn sẽ tạo lên So we're pretending that there's a bed under here. I just selected the vertices around the edge and dragged them down. But we can see it has this weird bell shape.
So I'll select the handles. kéo toàn bộ các cái mép xuống, giả sử như ở phía dưới đang có cái giường, nhưng mà khi mà kéo xuống thì thấy là cái đường cong nó tạo ra thì nó không ổn thế nào cả, thì bạn hãy chọn cái select handle và điều chỉnh. So with the patch, rotating the vertices actually moves the handles, which changes this curve. So we'll do that around all the edges. Làm tương tự cho các cái cạnh đó. And something we see a lot with draping, which is definitely in a lot of Wayfair bedding, is this kind of diamond drape around the corner. I'm going to do a quick and rough version just to kind of give you the idea, but I'm not going to go through and make it perfect for right now. Thường nhìn thấy trên các sản phẩm của bên Wayfair là mình thấy các cái nốt, các cái ô đấy là quả trám mình nhìn kim cương. Nên là bạn định chỉ cho mình cái phương pháp để tạo ra những cái điểm đấy, và bạn sẽ không nghĩ là làm cái không. So we move the vertices down, and then we can edit the handles. We want to check all the different axes. Và để điều chỉnh các cái handle này, nhưng mà nhớ là điều chỉnh theo cả ba hướng cách chính xác. If this starts curving the wrong way here, there's a few different things we can do. We can rotate the vertices again. There's also this patch smooth button here. It tries to smooth out those curves. Thì mình có thể rotate cái điểm này, hoặc là mình có thể dùng cái patch smooth đấy để mà nó sửa những cái đường nó làm đẹp. So sometimes it helps, sometimes it's not quite what we want. But for example, if we had something like this, if we patch smooth, tries to make it a little better. And notice how when I select just this one handle and patch smooth, now I can move this handle separate from the other one. Còn thì vào các trường hợp mà nó bị từ đó nó không muốn mình dùng patch smooth để sửa. Tuy nhiên khi mà mình sẽ lấy một cái handle và dùng patch smooth thì sau này mình sẽ được phép là điều chỉnh mỗi một cái handle đấy thôi. Vì nếu lúc trước này phải tích một cái là nó chạy ra. And then if we patch smooth on the vertex, that sort of locks the handles back together on each side. Và nếu mà patch smooth cái vertices đấy lại thì nó lại nối hai cái handle đấy lại với nhau. Thì khi mình di chuyển rồi nó cũng sẽ di chuyển cả hai luôn. So we can also select a vertex and right click and change if it's a corner. Or coplanar. That didn't change it. Or reset tangents, which makes that 180 degrees. Để corner mình reset để cho nó hai cái handle đấy nó tại cái đường 180 độ như ban đầu. There is a difference between these two, but this is not a good example of it. For the sake of time, I'm going to move on for now. But there are sort of different ways that you can set the vertices to interact with the tangents, with the handles. Cái điều chỉnh corner nó sẽ khác cái corner, nhưng mà trong cái trường hợp này thì nó không mô tả được. So I will just move on and show the finished version that I did earlier. So this is after just some more editing of the vertices and tangents to make it drape more naturally. It's not perfect, but you get the idea. So we'll use this one for the rest of the demo. Đây là cái bản mà bạn đã làm sẵn rồi. Làm sẵn rồi thì để demo nó không phải
So one thing to be careful of here, I've just connected a checker material, is when you move the handles for the patches, it's kind of like moving the UVs. It sort of stretches how that texture works. And with the next steps that we'll do, it'll also affect them. So you'll see in a few minutes why this matters. Còn điều cần lưu ý là khi mà mình di chuyển cái handle thì nó cũng đang di chuyển handle luôn ở UV. Và cái bước tiếp theo này là cũng có cái ảnh hưởng của bạn, thì bạn sẽ dễ luôn cái UV. So we do have to stretch and distort this a little bit in order to get the shape we want, but we want to avoid stuff like that. That's way too far. We want to keep it small. Thỉnh thoảng thì mình sẽ gặp những trường hợp bị giãn với co, nhưng co với giãn một tẹo cũng được, nhưng mà lúc đấy co giãn quá thì nó sẽ không. All right. So to give a preview of what's coming next is, you can kind of see what happened here. We built these tufted diamonds and then draped them over the patch. And this patch deform is what makes it follow the shape of the patch. Bây giờ thì bạn thì làm cái này xong bạn PatchDeform để mà nó tạo thành cái này. But first, let's look at how to actually build the diamond tufts. I'm sure you've all, or a lot of you, have made that before, but there's some simple and quick ways to do it that I want to show. Cách làm cái hình quả chạm. Có thể một nhiều người đã biết rồi, nhưng bạn thì show luôn để cho người nào không biết làm. So if you are submitting models to us, we definitely don't want this many modifiers. I'm keeping that here now just to show my process. Khi mà mọi người submit thì không nên để rất là nhiều modify ở như này, nhưng bây giờ bạn sẽ vẫn để nguyên lại như vậy để mà show cho mình cái quá trình làm từ đầu cuối. So we start with a plane. I have it set to 9 inches by 9 inches. And we have both of these boxes checked on so that it gets UVs that are the correct proportion. Bước đầu tiên là tạo cái plane thì rất đơn giản, nhưng mà check hai cái kia thì mà cái UV của nó sẽ luôn luôn tương tự. So then I will add an edit poly here. I'm not doing anything in this edit poly. The reason it's there is so that I can add an unwrap UV and see it correctly. As you all have probably noticed, if you add unwrap UV on top of a primitive with no edit poly, it adds triangles, which I don't like. Usually it does. It didn't. Oh yeah, there we go. See, I don't like that. So So with primitive, edit poly, and then unwrap, there's no triangle. I'm not actually changing these. This is just to check that it looks right. So now that I can see it looks right, I can delete those. So this edit poly is where I'm actually making the shape of one tuft. For this sort of very flat diamond tufting, I basically just have these support edge loops and then raise the center up a little. If I skip to the end here, I can see what that whole patch looks like. You can use these same techniques to make tufts that look very different. So if I go back down here where I edit one, if we wanted this to be a really
So if I'm moving these around, I have this preserve UVs box checked to make sure I'm not screwing them up. If we move the edges up and down, that's not as important, but if we're moving them in and out, it is. Và lưu ý là nhớ phải tích vào cái nút preserve UV, tức là cái nút mà em lưu lại cái UV để mà nó không bị làm cho cái UV nó hỏng. Nếu mà mình chỉ di chuyển cái S lên xuống thì nó sẽ không ảnh hưởng khi mình scale hoặc là thu hẹp nó lại, thì chắc chắn là cái UV map của mình sẽ để. And I can toggle on show end result and show cage so that I can edit the low poly version while I see the result. Bây giờ thì bật cái show end result so với cái cổng cùng và show cái lông xung quanh để có thể edit ở trong cái bật low poly. You can move those edges up and down. So it's, oh, I grabbed some that I didn't want. So show cage, show end result. I'm moving those up and down to change the curvature of the tuft. So this is just random shapes. Kind of looks like a chocolate bar. So that's just to show how we can edit some of that. One other point here is if we want to keep this same angle, but we want the support loop in a different place, we can toggle on edge constraint so it follows along there. After we get past a certain point, it kind of screws up. We can also try face constraint. Cái này trong người biết hết rồi. Cái face constraint với cả S constraint này em di chuyển để mà nó không bị thay đổi cả. Bạn chỉ nói về bản chất pháp thôi, thì em cũng biết. So that's with the edge constraint on. And we can also use those with scaling. All right, so that's just a lot of different ways to edit these, but for now, let's just go with the basic flat tuft. Yes, I did not run out of undos. All right, so how are we making a bunch of these duplicated? I'm using this clone modifier. You can download it for free from here. Để tạo ra một đống những cái nốt để clone nó lại thì down từ đây. So I just emailed this out to a few of the team leads. You can share it with the rest of the team. It's pretty easy. I'll toggle off show end result. So I have this one tuft. We add the clone, and we ask how many we want and how far apart. So I picked 9 inches here because our original plane was 9 inches. So that way they're all kind of end to end. Does anybody use this? Do you guys know this? Okay, it's pretty useful. So if for some reason this plugin doesn't work, the other way to do this is a little more manual and not as streamlined, not as it's more destructive and glitchy. But what you can do is Cái phương pháp này rất là đơn giản, thì mình chỉ ấn vài nút là nó cũng đã tự lên rồi và nó align rất là chuẩn. Có cái phương pháp khác mà dùng manual làm thủ công mà nó rất là dễ bị hỏng. Đấy là cái phần làm demo. Đấy là dùng clone. so clone to element and then point snap to vertex. And then select all these again, clone to element again, point snap to vertex, and just keep repeating. So this isn't as good because if you go back down here,
and add some more geometry, then it screws up. Cái phương pháp thủ công này đấy và đi sâu cái visa mà nó không có ổn, nên nếu mà mình muốn thay đổi thì có add thêm hình, add thêm có cái gì đâu. Ở cái quạt gốc thì nó sẽ làm hỏng hết tất cả mọi thứ cả. So a few real quick things here, and then we'll drape it, which is the easy and fun part. So I cloned 5 times on the x-axis, then I added another clone 5 times on the y-axis to make this whole patch. Clone 5 lần thêm để tạo nên cái đường này. But because those were separate elements, we can still pull them apart. These vertices are not welded. So we add the welder modifier. Bởi vì sau khi clone thì tất cả những phần này nó vẫn lại chưa thể thực hiện thì add cái welder modifier vào. That it didn't work. Oh, you know what? So these a little too far apart. For the sake of time, I'll move on. We'd want to fix that a little bit, but let's leave it for now. Biết là nó sai đấy, nhưng mà code thì mà đây là mô tả là một cái phần tự làm nhé. So basically, once we have this, all we do is add the PatchDeform modifier. Sau khi có cái kia thì add cái PatchDeform modifier. So in the PatchDeform modifier, we click Pick Patch, and then we pick our patch. And then we change the parameters. So this is pretty obvious what it does. U% slides it along there. V% slides it the other way. Can stretch in different directions. And we can rotate. So if we want these diamond tufts, we rotate 45 degrees. Because we've changed these numbers, then we gotta slide it back into the right place. Mình có thể kéo theo chiều trái, kéo theo chiều phải, kéo theo chiều ngang, kéo theo chiều nào mà mình thích được. Để tạo cái đây mà thì mình chỉ cần phải rotate nó 45 độ thì xoay 45 độ. You can stretch it more one way than the other. That's pretty much it. One thing that's we got to be careful with is because the PatchDeform is a world space modifier, we kind of can't really do anything to it afterwards unless we collapse it. So if you wanted to mess this up a little bit, we'd pretty much have to collapse this all down. Notice how when I add and edit poly, it still puts it beneath here. Bởi vì cái PatchDeform này sau khi mình add rồi thì sau này một khi collapse thì không bị sửa được. Nên là muốn sửa thì sửa ngay luôn bây giờ đi tạo chỉnh sửa encoding ngay từ dưới nó. Trước khi mình làm cái tiếp theo. So if we collapse all, it keeps that. If we collapse 2, it gets rid of it. I'll add an edit poly and then we can edit vertices independent. So the reason we have to be careful with the edges or the handles of our quad patch is they will stretch our tufts. So if I'm moving the handle of the patch, it kind of deforms the tufts of what's on top of it. But that's the basic idea. It's easy and helpful, and it is described in the it's described for making the tufts in this chair in this tutorial, which I think we sent out to you guys. All right, it's past 4. I don't want to keep you, but feel free to ask questions if you have them. Thanks for listening. Nếu các bạn có thì bây giờ cũng hơn 4 giờ rồi.
Good? All right. Thanks, guys. I'll see you tomorrow. You're welcome.